യുവാക്കളെ, സഖാക്കളെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75ാം വാർഷികത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. Dear comrades and friends, I am exceedingly happy to be here today at the historic beach at Kozhikode to join you in the celebrations for the 75th anniversary of Indian independence and to be part of the Dyfi's Freedom Street program, in which you are going to raise your voice in defense of secularism, democracy, federalism, and to voice the aspirations of the youth of Kerala and India for a better future. സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ചരിത്രപരമായ സവിശേഷതകളുള്ള ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നിങ്ങളോട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒത്തുചേർന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെയും ശബ്ദമുയർത്തുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും യുവാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. The independence struggle of India was one of the biggest mass movements in the history of the modern world. Millions of people joined the freedom struggle and made immense sacrifices for getting freedom from British imperialism. Tens of thousands of people went to jail, and thousands of people sacrificed their lives during the struggle for freedom. It is because of this freedom struggle, which encompassed people from all communities, religions, castes, creed, languages, that we forged the national spirit of India. We should never forget this inheritance we have received from the freedom struggle, because it is the freedom struggle that made all of us as Indians, all of us as citizens of a proud and independent country. And today, on the 75th year of independence, we have to pay our grateful tribute to all those who made the freedom struggle a success and created the basis for a modern India. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ ജീവൻ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചവരാണ്. ഈ രാജ്യത്തിലെ ജാതിക്കും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും ലിംഗത്തിനുമെല്ലാം അതീതമായി ഇന്ത്യക്കാർ, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന ഒറ്റ വികാരത്തോടു കൂടി നാം നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന വികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75ാമത് വാർഷികം നാം ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിന് വേണ്ടി പോരടിച്ചവരെ നമുക്ക് ഈ വേളയിൽ ആദരിക്കാം. Many streams of struggle came together to constitute the national movement in India. There was the Gandhiji-led Congress national movement, which was the mainstream movement. But there were also other revolutionary forces and streams which fought for freedom. There were the revolutionaries of Bengal. There were the revolutionaries of Punjab, symbolized by Bhagat Singh and his comrades. And there were those who thought that only by taking up arms against British rule can India be freed. All this constitutes the freedom struggle. In that, those who became the communists from all the streams, communists arose. From the Bengal revolutionaries who threw bombs at the British and were sent to the Andaman jail. Hundreds of them joined the Communist Party. In Punjab, Bhagat Singh and his comrades took the path of the left movement, and many of them, because Bhagat Singh was hanged, those who survived joined the Communist Party. And from within the Communist Congress movement, most of the young militant cadres found that the Communist Party was the most consistent anti-imperialist force in the country and joined the Communist Party after experiencing the movement under the Congress leadership. But all these forces which constituted the national movement, there was one force, one organization which refused to join the national movement, the freedom struggle. And that is the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, the RSS, which was formed in the year 1925. But you will not find from 1925 to 1947 any single RSS leader having joined the struggle for freedom, having gone to jail, having sacrificed everything for the country. They are the only political force which kept out of the freedom struggle. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന് പല ധാരകളുണ്ട്. ഗാന്ധിജി നയിച്ച ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിവിധ വിപ്ലവകരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ധാരകളുടെ ഭാഗമാണ്. ബംഗാളിലെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, പഞ്ചാബിലെ ഭഗത് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖാക്കൾ നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആയുധമെടുത്ത് പോരാടിയവരുടേത് കൂടിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെന്ന്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എല്ലാ ധാരകളിലും ഈ രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അവരുടേതായ പങ്കുകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ, അതിനുശേഷമുണ്ടായ വലിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ എല്ലാ ധാരകളും ചേർന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ധാരകളെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ എതിർത്ത ഒരു സംഘടനയെ മാത്രമേ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ. ആ സംഘടനയുടെ പേര് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് RSS എന്നാണ്. 1925 RSS രൂപീകൃതമാവുന്നത്. 1925 മുതൽ 47 വരെ ഒരു RSS നേതാവിനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരായോ
ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചവരായോ ത്യാഗം അനുഭവിച്ചവരായോ ഒരു RSSകാരനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ എതിർത്ത ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയധാരയായി നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ RSSനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Here in Kozhikode, this city was the epicenter of the national movement in Kerala, in Malabar, because this was the headquarters of the Malabar district under the Madras province. And this city and this beach has witnessed so many historic events in the struggle for independence. This is where P. Krishna Pillai conducted the salt satyagraha and defended the tricolor, for which he was severely beaten by the police. You will find the entire galaxy of Congress leaders of that time, whether it is Kelappan, whether it is A.K. Gopalan, whether it is E.M.S. Namboodiripad, and a host of other Congress leaders who have participated in the freedom struggle here in this city. But you can find out. I have tried. I asked some old people here in Kozhikode, was there any RSS leader here in Kozhikode who ever participated in the freedom struggle? Actually, the RSS was formed, as I said, in 1925. And one organizer of the RSS was sent here to Calicut to organize the RSS here from Maharashtra. But there is no record of any RSS worker participating in the freedom struggle in Kozhikode. And that is the story all over the country. Those who fought in the Congress and became communists, like Krishna Pillai, A.K. Gopalan, E.M.S. Namboodiripad, like that you will find all over the country. Communists emerging during the freedom struggle and providing leadership to the various movements and struggles. So today, at the end of 75 years of independence, the fact that on Red Fort today, the Prime Minister Narendra Modi delivered the Independence Day address, and his government has presided over the 75th anniversary, brings out this strange paradox, the supreme irony, that they belong to an organization, the RSS. Narendra Modi has been a pracharak of the RSS. They belong to an organization which refused to be part of the freedom struggle. And today they are claiming the heritage of the freedom struggle. They are claiming the legacy of the freedom struggle when their ideology, Hindutva, and their politics, the BJP's politics, goes against all the values of the freedom struggle and the independence movement. ഈ നഗരം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴിക്കോട് നഗരവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ഏടുകൾ രചിച്ച പ്രദേശമാണ്. പി കൃഷ്ണപിള്ള ദേശീയ പതാക സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാരന്റെ മർദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മണ്ണാണ് ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ കടപ്പുറം. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിരവധി പോരാളികളായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ത്യാഗമനുഭവിച്ച സമരം നടത്തിയ മണ്ണിന്റെ പേരാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് കെ കേളപ്പൻ, AKG, EMS, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നിരവധി നേതാക്കന്മാരെ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നിരവധി ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക്
ഈ നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു RSSകാരനെ അറിയുമോ എന്ന്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും RSSകാരന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഒരാളെ പോലും ആർക്കും മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഒരു പങ്കും വഹിക്കാത്ത സംഘടനയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു RSSകാരൻ പോലും ഈ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതുതന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ, പിൽക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പിന്നീട് ഇടതുപക്ഷ ധാരയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും വിവിധ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ രാജ്യത്തിന് 75 വർഷം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. BJP ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ എതിർത്ത അതേ സംഘടന തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ്. എന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം നേടിയെടുത്ത സകല നേട്ടങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനവും അവർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Why is it that the RSS refused to participate in the freedom struggle? If you read their publications at that time, in the 1930s and 1940s, you will understand why. They said, our goal is to establish a Hindu Rashtra in our country. But the Congress-led, Gandhiji-led movement is asking the Muslims to join the freedom struggle. Gandhiji had said that it's only Hindu-Muslim unity which will achieve us freedom. They said we can't be part of any movement where Muslims are there, because we are going to fight the Muslims. They are our enemy. We want to establish a Hindu Rashtra. So this is not a national movement for us. For us, a national movement has to be only comprising Hindus. That is the ideology today which the BJP is pursuing even now. That ideology is against secularism. That secularism which was established during the freedom struggle, when Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, people of all religions got together as Indians. Today, the BJP and the RSS do not accept that secularism. They do not want the secular principle to remain in the Constitution of India. And in the last 8 years, since the Modi government came to power, we have seen what they are doing to undermine the secular principle in our Constitution. And in BJP-ruled states today, we are finding how they are running the government there, targeting the minorities to make them second-class citizens. So that is why I say that all the values of the freedom struggle, which are embodied in the Indian Constitution, the Constitution which we adopted on January 26, 1950, the first principle, secularism, that is being attacked and undermined by the BJP government at the center. എന്തുകൊണ്ട് RSS സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ എതിർക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചരിത്രം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. 1930 മുതൽ 40 വരെ RSSന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജി നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു വേണ്ടി അണിനിരക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്താൻ വേണ്ടി ഊർജമാകുന്നതെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ RSS ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമല്ല എന്നാണ് BJP അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളായിരുന്നു ഇത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യനും എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും ചേർന്നു നിന്ന പോരാട്ടമാണ്. എന്നാൽ BJP ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല, RSS ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തെയും ഭരണഘടനയെയും തകർക്കുന്ന അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തു സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും BJP ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 8 വർഷമായി മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിന് വന്നതിനു ശേഷം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ മൂല്യമായ മതേതരത്വം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമണോത്സുകമായ നയപരിപാടികൾ BJP ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രണ്ടാം തര പൗരന്മാരായി മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ധാരയോളം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സംഭാവനയുമാണ്. 1950 ജനുവരി 26 ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയിലേക്ക് മൂല്യവത്തായ ആശയങ്ങൾ നാം ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ട ഭൂമികയിൽ നിന്നാണ്. It is the same Constitution of India which established India as a democratic state with a parliamentary democratic system. This again was a legacy of the freedom struggle, because the independence struggle and the movement promised that in independent India, all citizens will have a right, the fundamental right to participate in the affairs of the country. And that could be done only through a democratic system. Today, after 75 years of independence, the fact that we have been able to have a parliamentary democratic system in our country, that we have elected governments at the center and the states, that we have Panchayati Raj, local bodies, which are elected. All this is an achievement of the people of this country, because it is the people who have kept this democracy alive. It is they who have wholeheartedly participated in the elections, the electoral system, and made parliamentary democracy a real gain or right for the people. But that democracy, again, when we are observing the 75th anniversary of independence, is under severe attack. One of the international organizations which assesses the democratic nature of every country, assesses the nature of our democratic system globally, they have categorized India as no more an electoral democracy, but an electoral autocracy. Another organization has called India a half democracy, not a full democracy. Because under the Modi government, we have seen how steadily we are establishing an authoritarianism and one-party rule. Today, the BJP openly says that there should be only one political party in the country. All other parties have to be eliminated. And how is that being done? We are seeing how in Parliament, the opposition is not allowed to speak, not allowed to raise their voice, not take up the issues
concerning the people. If they insist on doing so, they are suspended from the House. In the last session, 27 opposition MPs were suspended from Parliament. No legislation or bill is discussed properly, is not sent to parliamentary committees for scrutiny. So increasingly, the Parliament is becoming a rubber stamp for the government and the executive. This attack on parliamentary democracy is part of the wider attack on democracy as a whole in the country. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ മൗലികമായ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ BJP ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം കാണേണ്ടത്. 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത നിരവധി ഗവൺമെന്റുകളുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രലും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ നേട്ടമാണ് ഈ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗവൺമെന്റുകളായി ആ ഗവൺമെന്റുകൾ മാറുന്നു. എന്നാൽ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇലക്ട്രൽ സ്വയംഭരണമായി ദേശീയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തർദേശീയ സംഘടന നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രൽ സ്വയംഭരണമാണ്. ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ സംഘടനയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രൽ സ്വയംഭരണമാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ജനാധിപത്യം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മറ്റൊരു സംഘടന അവകാശപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാർട്ടി മാത്രം മതി എന്ന് അവരൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. മറ്റു പാർട്ടികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെരുമാറ്റമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സ്ഥായിയായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നില നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് 27ഓളം പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരെ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബില്ല് പോലും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന നില ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലില്ല. പാർലമെന്റിനെ ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാക്കി മാറ്റുന്ന നിലയാണ്, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. The attack on democracy is so systematic and widespread that any journalist, any writer, any political or social activist speaks out against the government, then they are arrested under draconian laws like the Unlawful Activities Prevention Act. Between 2014 and 2020, in the space of 6 years, more than 10,500 people have been arrested under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. Under that act, if you are arrested, it is not possible to get bail. So you will spend years in jail before the trial against you is conducted in the court. And so far, there has been only 2% conviction of UAPA cases. That means once you are arrested under UAPA, you are already punished. You are sentenced for long periods in jail. And this has happened all over the country. And now the government is using the central agencies like the ED, Enforcement Directorate, who can go to any country, any state, and arrest people. They have once they are arrested, they cannot get bail. And the ED is being used against opposition party leaders, against ministers in the opposition party governments in various states, in order to
topple those governments. We have seen how they toppled the government in Maharashtra by putting ministers in jail under the ED. So this is the type of attack on democracy that has taken place in the last few years. ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ വലിയ കടന്നാക്രമണമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പത്രപ്രവർത്തകർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിനെതിരായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിയമം ചുമത്തി ജയിലിലടക്കുന്ന നിലയാണ്, UAPA ചുമത്തി ജയിലിലടക്കുന്ന നിലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. 2014 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള 6 വർഷക്കാലം 15,000 പേരെയാണ് UAPA ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. UAPA ചുമത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളം, മാസങ്ങളോളം ജാമ്യം കിട്ടാതെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നിലയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് 2% പേർ മാത്രമേ UAPAയുടെ ഭാഗമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ നിരവധി പേർ നിരവധി കാലം രാജ്യത്താകമാനം ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നിലയുണ്ടാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെയും മന്ത്രിമാരെയും ആകെ തന്നെ EDയെയും അതുപോലുള്ള കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നിലയുണ്ടാകുന്നു. എതിർ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരെയും മന്ത്രിമാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്നത് നാം നേരത്തെയും കണ്ടതാണ്. ഇത് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഗവൺമെന്റുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഭാഗമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാം ഉദാഹരണമായി നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. So all the constitutional principles, fundamental rights of citizens given under the Constitution, the parliamentary democratic system, all this is under attack by this authoritarian government. And behind this authoritarian government, there are two forces. One, the RSS and the Hindutva forces, and the other, the corporate and big capitalists of our country. It is the alliance of this Hindutva and corporates which has launched this attack on democracy and secularism. Today, in this rally of the Dyfi, you are asking, where are the jobs? Where is democracy? I have already told you. But why are there no jobs in India? Why is it that according to the latest survey of January to April this year, it is found that more than 2 crore youth belonging to the age group 20 to 24 years, more than 2 crore are unemployed. That means 42% of the age group of 20 to 24 years, they are today unemployed. Why is this so? It is because all the successive governments have followed neoliberal policies in the last 30 years. And these policies only lead to the enrichment of the big corporates and the super rich. India can boast about the rate of increase of billionaires in our country today as one of the highest in the world. In 2011, 10 years ago, we had 55 billionaires. Billionaires means those who have more than 1,000 crores of rupees worth of assets and wealth. Today, that 55 billionaires has increased to 140 billionaires in 2021. So all the fruits of development, all the economic policies of these governments have only benefited the big corporates, big capitalists to loot the resources of our country. And that is why we are finding today this massive unemployment in our country, particularly youth unemployment.
we are finding that there is an agrarian crisis by which our farmers and agricultural workers are suffering the most. And this government is gone on an outright privatization drive of all public sector enterprises, which will lead to further closing or ending of employment opportunities for the people. So, what the Constitution of India said in its directive principles, that the state should work for providing higher standard of living for all sections of the people, reduce inequalities, and ensure the progress and welfare of all sections of the people, that has been pushed aside on the wayside by these government's policies. So, if we have to solve the problem of unemployment, if we have to end this growing inequalities in our society, social and economic inequalities, we have to put an end to this Hindutva corporate regime which is pushing these policies on the people. എല്ലാ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം അതുപോലെ തന്നെ പൗരന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെല്ലാം കവർന്നെടുക്കുന്ന നിലയാണ് ഈ മോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ട് ശക്തികളിലൂടെയാണ്. ഈ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ട് ശക്തികൾ മുഖാന്തരമാണ്, രണ്ട് ശക്തികളുടെ യോജിപ്പിലൂടെയാണ്. അതിലൊന്ന് RSSഉം മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളുടേതുമാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് രണ്ടുപേരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നില നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെ DYFIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഇന്ത്യ, എവിടെ ജോലി, എവിടെ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ ജനാധിപത്യം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എവിടെ ജോലി എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സർവേ പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്ത് 20 മുതൽ 24 വരെ വയസ്സ് ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ 2 കോടിയിലടുത്ത് ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാത്തവരാണ്. ഇത് 20 മുതൽ 24 വരെ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ 42% വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ വൻകിടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മഹാകോടീശ്വരന്മാരുടെ 1000 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുള്ള 1000 കോടി സ്വത്തുള്ള മഹാകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 2011 51 മഹാകോടീശ്വരന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ 2021 അത് 140 പേരായി വർദ്ധിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ മൂലം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം നിർബാധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ജനക്ഷേമ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ RSSന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും ഏകീകരണത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ നയവും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. So faced with this attack on the Constitution, secularism, democracy, federalism, and the livelihood of the people, on this occasion we have to resolve that we will organize, mobilize and go into struggles and movements
in defense of democracy, secularism, federalism, and for the right of the people to earn a decent livelihood. Already in our country we are seeing such struggles and movements developing. Last year we saw the historic struggle of the farmers for 1 year long struggle, which forced the government to withdraw the 3 farm laws that it had passed in Parliament. All over the country, the working class is in struggle against privatization and against the new labor codes which seeks to restrict the rights of the working class. Students are now on struggle against the new education policy of the Modi government. And the youth are also now coming out in large numbers against unemployment. When the Agnipath scheme was announced by the government, a scheme which is going to harm the Indian armed forces and spoil the chances of the youth of our country to serve in the armed forces. We saw how tens of thousands of youth came out spontaneously in protest in places like Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and other states. So, on this 75th anniversary of independence, we have to rededicate ourselves to fight for preserving and carrying forward the ideals of the freedom struggle for which so many millions of people fought and sacrificed. And I'm confident that in the coming days, this movement and struggle for defense of democracy, defense of secularism and the rights of citizens will be carried forward with the cooperation of all sections of the people. ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവുമെല്ലാം അപകടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പോരാട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാനും ജനാധിപത്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കാനും അന്തസ്സോടെയുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാക്കാനുമുള്ള പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമയെന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് അനുഭവത്തിലുണ്ട് ചരിത്രപരമായ കർഷക സമരം. രാജ്യത്ത് മോദി ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് 3 കർഷക വിരുദ്ധ സമര നിയമങ്ങളാണ് കർഷകരുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്താകമാനമുള്ള തൊഴിലാളികൾ സ്വകാര്യവൽക്കരണ പുത്തൻ ലേബർ കോഡിന്റെ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരായുള്ള വലിയ സമരത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. യുവജനങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സേനയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ സ്വപ്നത്തെയും ദോഷമായി ബാധിക്കുന്ന നില നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബീഹാറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമെല്ലാം നിരവധിയായ യുവാക്കൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇറങ്ങി വന്നത്. 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം തീർച്ചയായും ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ത്യാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട പോരാട്ടമാണ് നാം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. എനിക്കുറപ്പുണ്ട് യോജിച്ച പോരാട്ടം, എല്ലാവരും യോജിച്ച പോരാട്ടം നടത്തി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറലിസവും പൗരാവകാശവും എല്ലാം നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ സാധിക്കും. Here in Kerala we have an LDF government, which is a government which is firm in defending these principles of the Constitution: secularism, democracy and federalism. We are seeing how the central government is now targeting Kerala and the LDF government. They want to destabilize this government. They want to weaken this government by various means. They are depriving Kerala of the due share of the resources
they are using the Enforcement Directorate now to target Kiffby, so that the Kerala government cannot conduct developmental activities and infrastructure projects. And they are trying to promote the communal forces to be active in Kerala, to disrupt communal harmony. But the Kerala LDF government is a government which stands by the basic principles of the Constitution. It will not allow the BJP and the RSS or the central government to promote its communal agenda here, to promote the Hindutva agenda, nor will it allow the central government to deprive Kerala of its due share of resources, and it will not be diverted from the path of development that it has set out for Kerala, the pro-people path of development. There are other forces in our country who also have to come out in defense of secularism, democracy and federalism, because they are also under attack. The DMK government in Tamil Nadu, and there are other state governments today who are understanding that the BJP central government is trying to destroy the basic principles of the Constitution. So this is the time for all left democratic and secular forces to come together, to cherish, nurture and take forward the values for which the people of India fought so magnificently in the freedom struggle. And I'm sure that such programs that have been organized here by the Dyfi in Kerala today on the anniversary of independence will make more youth conscious of their responsibilities and their rights, and they will become part of this great struggle which we will be conducting to defend the idea of India as a secular democratic republic. I once again greet you all on this historic anniversary of independence and wish you all the best. Thank you. ഇവിടെ ഒരു LDF ഗവൺമെന്റ് ഭരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഗവൺമെന്റാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ്. എന്നാൽ ആ ഗവൺമെന്റിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളുടെ തുല്യമായ പങ്കുവെക്കൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്. അതോടൊപ്പം EDO ഉപയോഗിച്ച് കിഫ്ബിയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഈ നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയ ശക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവുമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. BJPയും അതുപോലെ തന്നെ RSSഉം ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നാട്ടിൽ വർഗീയതയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാടിന്റെ ജനകീയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് തടസ്സം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കാര്യം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ നാട്ടിലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് DMK ഗവൺമെന്റ് ആയാലും മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റുകളും ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത് പക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മതേതര ശക്തികൾ
ആകമാനം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു പോരാട്ടത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന യുവജനങ്ങളെ ഭാഗവാക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. തീർച്ചയായും ഈ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം പുലർന്നു കാണുവാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അണിനിരക്കണം എന്ന് മാത്രം ചുരുക്കി സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.